नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, शशांक कुलकर्णी या यूट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, 11वीचा जो आपण अभ्यासक्रम यूट्यूबवर घेत आहोत तो आपण स्टेट बोर्ड आणि CBSE दोन्हीचाच आपण एकत्रीकरण करून आपण घेत आहोत. त्यामुळे एखादा पॉईंट स्टेट बोर्ड मध्ये असेल तरी कन्फ्युजन न होता तो पॉईंट CBSE मध्ये असा कन्सिडर करायचा. लक्षात. आणि आमची जी व्हिडिओ आहेत ते तुम्ही टप्प्याटप्प्याने क्रमवार पहा, कारण आम्ही पाठ्यपुस्तकानुसार व्हिडिओ बनवले आहेत. जम्पिंग व्हिडिओ पाहिलात तर तुम्हाला थोडं अंडरस्टँड व्हायला कठीण जाईल. म्हणून आमच्या यूट्यूब चॅनलवर सुरुवातीपासून तुम्ही जे व्हिडिओ पाहिलात तर तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओचं परिपूर्ण ज्ञान मिळेल. लक्षात. तर विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण अल्किनचं IUPAC नॉमेनक्लेचर कसं करायचं याचा आपण अभ्यास केला. आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये आपण अल्किनचं प्रिपरेशन कसं करायचं पाहू आपण. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अल्किनचं प्रिपरेशन आपण 4 पद्धतीने करू शकतो. पहिलं आहे फ्रॉम अल्काईन. तुम्हाला मराठी सांगू टाकतो अगोदर, बोर्डावर लिहिण्याच्या अगोदर. अल्काईनचं आपण कॅटॅलिस्ट हायड्रोजनेशन केलं तर आपल्याला अल्किन मिळत नाही, कारण कॅटॅलिस्ट हायड्रोजनेशन मध्ये हायड्रोजन हा अनसॅच्युरेटेड कार्बन ॲटम कंटिन्युअस ऍड होतो आणि अल्किन पासून अल्केन तयार होतं. म्हणून या कॅटॅलिस्ट हायड्रोजनचं आपण पार्शियली हायड्रोजन किंवा पार्शियल रिडक्शन करायचं. पार्शियल रिडक्शन करत असताना यामध्ये लिंडलार्स कॅटॅलिस्ट वापरायचं. लिंडलार्स कॅटॅलिस्ट म्हणजे काय? तर लिंडलार्स कॅटॅलिस्ट म्हणजे पॅलेडियमला पार्शियली डिॲक्टिवेट करायचं चारकोलनी आणि त्याला पॉयझन करायचं सल्फर किंवा क्विनोलिननी. अशा पार्शियली डिॲक्टिवेटेड पॅलाडाइज्ड चारकोलला आपण काय म्हणायचं? लिंडार्स कॅटॅलाइट्स. ह्या लिंडार्स कॅटॅलाइट्सचा आपण जर वापर केला तर आपल्याला मिळणारा अल्किन हा कसा असतो? सिस फॉर्म मध्ये असतो. लक्षात. हा जर कॅटॅलिस्ट वापरला तर सिस टाइप कॅटॅलिस्ट. आपल्याला माहिती आहे अल्किन जॉमेट्रिक असून दाखवतो सिस आणि ट्रान्स. सिस मध्ये ज्या अल्किन मध्ये डबल बॉन्डच्या एका साईडला सारखे आयटम असतात त्याला आपण सिस म्हणतो. आणि जर आपण सोडियम आणि लिक्विड अमोनिया वापरला आणि त्याचं रिडक्शन केलं तर आपल्याला ट्रान्स अल्किन मिळतं. हे लक्षात ठेवा. परीक्षेत प्रश्न कसा विचारतात? सिस विचारतात का ट्रान्स विचारतात? तर रिडक्शन जर सिस विचारलं तर लिंडलार्स कॅटॅलिस्ट वापरायचं, आणि जर ट्रान्स अल्किन वापरलं अल्काईन पासून तर सोडियम मेटल आणि लिक्विड अमोनिया हे कॅटॅलिस्ट वापरायचं. लक्षात. ही पहिली पद्धत आहे. तर पहिली पद्धत तुम्हाला समजून सांगतो अगोदर. इन टुडे लेक्चर्स आय विल टेक द नेक्स्ट पॉइंट in the alkene chapter is the preparation of alkene. In previous video you had studied the how to write the IUPAC name of alkene. Today I will take the which point? Preparations of alkene. Alkene is prepared by the 4 way. The first way is the alkene is prepared from alkyne. You know the definition of alkyne. The hydrocarbon compound containing the at least one triple bond are called alkyne. Therefore, when the alkyne, for example, take the acetylene, CH triple bond CH. This is the formula of acetylene. Acetylene is an example of alkyne. When this acetylene is catalyzed hydrogenations, when hydrogen gas is passed on the acetylene in presence of nickel as a catalyst, then complete hydrogenation or reduction reaction takes place. At first step, alkene is formed, but this alkene is unstable because continuous hydrogenation reaction takes place. Finally, we get a alkane. Therefore, catalytic hydrogenation is not best way for the preparations of alkene from alkyne. Then how will you prepare from the alkyne? Alkene is prepared from the alkyne by using the Lindlar's catalyst. What is the Lindlar's catalyst? The partially deactivated palladised charcoals are called a Lindlar's catalyst. How will you deactivate it? Take the palladised metals coated with the charcoals and it deactivated or poisoned with a sulphur or quinoline. Such type of palladium are called partially deactivated palladised charcoals, and partially hydrogen takes place when hydrogen gas is passed in presence of partially palladised activated charcoals. That is the Lindlar's catalyst. Then what happens when the reduction takes place in presence of Lindlar catalyst? Then hydrogen is added on the triple bonded carbon atom, the unsaturated carbon atom, and to form a ethylene, CH2 double bond CH2. Addition reaction takes place and to form ethylene. If you take the large number of carbon atoms, then what happens? For example, R
C triple bond C R dash, and carry out the partially reductions of alkyne. What is the R here? R is the same or different alkyl groups. Alkyl groups. Then what happens? Hydrogen atom is added on the triple bond carbon atoms, and to form here hydrogen atoms comes on the same side of double bond. R and R dash come on the same side double bond. This is the which type of alkene? The geometrical alkene, the cis alkene. Understand? When alkyne is partially hydrogenated in presence of Lindlar's catalyst to form a cis alkene. For example, butane CH3, C triple bond C, CH3. Hydrogen gas is passed in presence of partially palladised charcoals to form a H double bond H. Methyl groups comes on the same side. Hydrogen goes on the same side upper side. The name of compound is the cis butene. Understand? If the same reaction is carried out in presence of sodium metal and liquid ammonia, if catalyst change, then product also change. You see here CH3 triple bond CH3, then pass the hydrogen gas partially hydrogenated, then it form a H double bond CH3 CH3 H. Here you see here what happens. What is the product? On the upper side they have got hydrogen and methyl group, and lower side methyl and hydrogen. It means that same atoms is not present on the same side of double bond. Therefore, such type of isomer is called as the transbutene or trans isomers. It means that if you carry out the partial catalytic hydrogenation in presence of deactivated palladised charcoals, we get a cis type of alkene, and if the same partial hydrogenation carried out in presence of sodium metal and liquid ammonia, we get a transbutene. I understand? कळतं का? पहा, जेव्हा आपण अल्काइनचं रिडक्शन पार्शियल रिडक्शन लिंडार्स कॅटॅलिस्ट सोबत केलं तर त्यावेळेस आपल्याला काय मिळतं? सिस अल्किन मिळतं. आणि ज्यावेळेस सेम मॉलिक्युलचं आपण पार्शियल हायड्रोजनेशन सोडियम मेटल अल्कोहोलिक अमोनिया वापरलं तर त्यावेळेस काय मिळतं? ट्रान्स अल्किन. आलं लक्षात? इथपर्यंत समजलं? तर दुसरी जी मेथड आहे ती आहे फ्रॉम alkyl halide. Second method from alkyl halide means R bond X. R means alkyl group, X means halide, chlorine, bromine, iodine. When alkyl halide is treated with alcoholic KOH, if you use the aqueous, substitution reaction takes place. Remember one important point. When alkyl halide treated with aqueous means water solution of potassium hydroxide, substitution reaction takes place. If the potassium hydroxide dissolved in alcohol, that solution called as alcoholic KOH, then elimination reaction takes place. You remember an important point. R bond X. For example, R is the ethyl group CH3, CH2, Br. Name of compound is the ethyl bromide. Is treated with alcoholic KOH. Then what happens? You remember an important point in Greek language. The first carbon atom from the functional group are called alpha carbon atom. Second carbon atom called as the beta. Third is called as the gamma. Similarly, this is the first carbon atom from functional group is the alpha. This is the beta. Alpha and beta. Here what happens? Alpha carbon atom lose the bromine atom, combine with the potassium atoms, and hydrogen atom is removed from the beta carbon atom.
It means that here hydrogen atom is removed and halogen atom also removed. If the removal of atom takes place, then use the word D. Here which atom is removed? Hydrogen and halogen. Therefore, this reaction called as the dehydrogenation. काय सांगतो मी? ज्या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये ॲटम निघून जात असते त्याला डी हा शब्द वापरायचा. इथं कोणते ॲटम निघून चाललेत? हायड्रोजन बीटा पासून आणि ब्रोमीन हॅलोजन ॲटम ब्रोमीन अल्फा पासून, म्हणून याला डिहायड्रोहॅलोजिनेशन. लक्षात. तर काय झालं पहा, बी के आर सोबत कंबाईन झाला केबीआर आणि हा OH आणि अल्फा बीटा हायड्रोजन एकत्र आला म्हणून याला वॉटर. काय राहिलं पहा मग, हा इथून एक हायड्रोजन निघून गेला CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिन और इथिलीन. This reaction also called as the elimination reaction. But which elimination? Hydrogen atom is removed from the beta carbon atom. Hence it is called as the beta elimination reaction. कळतं का? या रसायनामध्ये आपण काय म्हणतो? बीटा एलिमिनेशन. का म्हणलं बीटा? कारण या बीटा कार्बन पासून काय निघून गेला? हायड्रोजन निघून गेला म्हणून बीटा एलिमिनेशन. दुसरं उदाहरण पाहू आपण. हे पहा, प्रोपाइल आयोडाइड घेऊ आपण. लक्षात. यामध्ये अल्फा कोणता आहे? पहिला कार्बन अल्फा, दुसऱ्याला बीटा, तिसऱ्याला गॅमा. तर इथं काय करू आपण? KOH. कोणतं KOH? अल्कोहोलिक. काय होतं? अल्फा पासून हालाइड ग्रुप KI आणि बीटा पासून कुठून गेला? इथून बीटा पासून हायड्रोजन ॲटम प्लस H2O. काय राहिलं पहा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन. कळलं? हे सुद्धा कोणतं आहे? बीटा एलिमिनेशन और डिहायड्रोहॅलोजिनेशन्स. What is the dehydrohalogenations? The reaction in which hydrogen and halogen atom is removed from the adjacent carbon atom are called dehydrohalogenations. Again, in this reaction, hydrogen atom is removed from beta carbon atom. Hence, the reaction also called as the beta eliminations. I understand? What is the order of reactivity of alkyl halide? Remember, the order of reactivity of alkyl halide R bond X is tertiary alkyl halide more reactive than secondary alkyl halide and secondary alkyl halide more reactive than primary alkyl halide. Again, you remember order of reactivity of halogen. Reactivity of halogen is iodine is more reactive than bromine. Bromine is reactive more than chloride atoms. Understand? हे महत्वाची रिएक्टिव्हिटी लक्षात ठेवा. टर्शियरी अल्किल हायड्रोजन फास्टली रिएक्ट होतो कोणापेक्षा? सेकंडरी आणि प्रायमरी पेक्षा. हॅलोजन सुद्धा आयोडीन आणि ब्रोमीन, आयोडीन मोर रिएक्टिव्ह आहे ब्रोमीन आणि क्लोरीन पेक्षा. लक्षात. हे सेकंड मेथड आहे. थर्ड मेथड फ्रॉम विसिनल डायहॅलाइड. विसिनल डायहॅलाइड म्हणजे काय? थर्ड मेथड फ्रॉम vicinal dihalide. Dihalide is mainly classified into two types, vicinal and geminal. Vicinal means when halogen atom is attached to halogen atom attached to adjacent carbon atom are called vicinal dihalide. What is the geminal? When halogen atom attached to same carbon atom in the molecule are called geminal. जेव्हा दोन हॅलोजन ॲटम हे लगतच्या कार्बन जोडले असतात त्याला व्हिसिनल म्हणायचं. जेव्हा दोन हॅलोजन ॲटम एकाच कार्बन जोडतात त्याला आपण जिमिनल म्हणायचं. आपल्याला व्हिसिनल घ्यायचं आहे. उदाहरण घेऊ आपण. CH2 Br CH2 Br 1,2 डायब्रोमो 1,2 डायब्रोमो इथेन. दिस इज द IUPAC नेम और इथिलीन डायब्रोमाइड कॉमन नेम. कोणतंही लिहा.
याला जर आपण झिंक डस्ट सोबत तापवलं, झिंक सोबत हिट केलं, इट इज हिटेड विथ अ झिंक मेटल, का होईल? These two bromine atom combine with zinc and to form a zinc bromide plus CH2 double bond CH2 ethylene. When ethylene dibromide or 1,2-dibromoethane is treated with a zinc metal to form a ethylene. Here's a second example. CH3 CHCl CH2Cl 1,2-dichloro-propane is treated with zinc metal to form propylene or propene CH double bond CH2 plus Zhadian Cl2 propene or propylene. This is the third method. Fourth method, from alcohol. Alcohol. From alcohol. When alcohol is heated with a dehydrating agent like a concentrated H2SO for alumina, generally 95% concentrated H2SO4s are used. For example, CH3 CH2OH. You see here, it is heated with a 95% concentrated H2SO4 at about 443 to 453 Kelvin temperatures. This first carbon is called as the alpha and second is called as the beta. Here what happens? Hydrogen atom is removed from the beta and hydroxyl group is removed from the alpha carbon atom. And what happens? CH2 double bond CH2 plus H2 water molecule eliminate and to form a ethene or ethylene. In this reaction, what happens? Hydrogen atom is removed from the beta carbon atom. Hence, it is also called as the beta elimination reaction, or it is also called as the, what is removed here? Water molecule removed. Therefore, it is called as the dehydration reaction. In third methods, which atoms are removed? Halogen atom is removed. Therefore, called as the dehalogenation. It is also called as the third method called as the dehalogenation reaction. If the same molecule, ethyl alcohol, is heated with alumina, CH3, CH2OH, Al2O3. When vapors of ethyl alcohol is passed down alumina, then it removes the water molecule and we get a ethylene or ethene. This is the four methods for the preparations of alkene which included in your syllabus. First one, which one? From alkyne. Second one, from alkyl halide. Third, from hydroxyl dihalide, and fourth is from alcohols. I understand which type of question is asked in the state board exam or in NEETs. Such type, that question will be given in the description box below the video, and some important points or notes also given in the description box. Thank you.